Okay, in this video I am going to talk about the block factored matrices. This is purely a mathematical discussion, block factored matrices. Okay, but it has some applications in the chemical group theory. Okay, so generally in group theory. So I will uh, tell you what is meant by block factored matrices. You already know what is meant by matrices. Okay, I will show you one matrix, and we have seen several matrices corresponding to the symmetry operations. For example, I am going to take the matrix corresponding to the identity operation. Okay, matrix corresponding to identity operation. What is that? That is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay, that is the matrix corresponding to the identity operation. And you suppose that now I am uh, making square blocks inside this matrix, only taking the non-zero elements. Okay, non-zero elements. So these are the non-zero elements in this one. These non-zero elements are through the diagonal. Okay, so the other elements are zero. Other elements are zero. So I have three blocks inside. All these are the square blocks. So you can consider this one as a submatrix. That is a submatrix. This is one. One is a submatrix. Means it is a one by one matrix, right? One by one matrix means a matrix with one row and one column. Okay. So that is a one by one matrix. And this is also another one by one matrix. This is also another one by one matrices. So inside these matrices I have three sub matrices. Each one of them are one by one matrix. Okay, and so what I have done here is that I have block factored the original matrix. Block factored the original matrix. Okay, so I am just taking the non-zero elements through the diagonal. All other elements out of these boxes will be zero. Okay, so that is the block factored matrix. And if you are looking into other matrices corresponding to other symmetry operations in the C2B point group, for example, if you are looking into C2, okay, C2Z, sorry, C2Z, C2Z, C2Z. So the matrix corresponding to the C2Z, as you already know, it is 1 minus 1 0 0 0 minus 1 0 and 0 0 1. Okay, only the Z, the coordinate corresponding to Z axis is being unchanged, and the other two coordinates corresponding to X and Y are being changed. So that is why we have minus and minus 1 here, and we have Z here. Okay, I have already elaborated all these things in my previous lecture. If you have not watched this, please go back to that lecture, and you can get a good idea of representing the symmetry operations by this type of matrices. Okay, and here also we can do the same thing, the block factorization. If you are taking only the non-zero elements here and through the diagonal, you can see that they are existing as one by one submatrices through the diagonal. So this is also a block factored matrix. Okay, and here why we are interested in this block factored matrices, because in group theory we will see the applications of these block factored matrices. For example, whatever matrix multiplication rules are applicable for the original matrices. For example, if you are multiplying E and C2Z, these are two 3 by 3 matrices, right? E multiplied with C2Z. Both of them are 3 by 3 matrices. So the one 3 by 3 matrix is multiplied with another 3 by 3 matrix. Okay, the result will be another 3 by 3 matrix, another 3 by 3 matrix. So you already know from the group theory that E into C2Z is nothing but Z2Z itself. Okay, so you get C2Z here. So there is a multiplication rule between these two matrices. The same multiplication rules will be applicable to
the block factored submatrices as well. Means if you are taking 1 and minus 1 from here, okay, these are the corresponding submatrices within the block factored matrix, 1 and minus 1. Like that, 1 here and minus 1 here. Like that, 1 here and 1 here. These are the corresponding matrices. The same multiplication rules applicable for the original matrix will be applicable for the submatrices as well. Okay, I will establish this by showing all the symmetry elements in the C2V point group. Okay, so let us take the C2V point group, C2V. The matrices are, the symmetry operations are E, then C2, then sigma xz and sigma yz. Okay, so these are the symmetry operations present in the C to V point group. You already know the what are E, how E can be represented by a matrix 0 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay, and C2 can be represented by another matrix, that is actually C2Z. So we have already written here. So C2Z is minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, and 0, 0, 1. That is a C2 matrix, C2Z matrix. And what is sigma xz? Sigma xz is 1, 0, 0, 1, minus 1, 0, and 0, 0, 1. That is sigma xz. And what about sigma yz? Sigma yz is minus 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, these are the four matrices corresponding to the four symmetry operations in the C2V point group. Okay, and we already know the relation between the C2, the elements of the C2V point group. What are these relations? They are means E into C2 is equal to C2, like that. E into C2 sigma xz E sigma xz is equal to sigma xz, and E sigma yz is equal to sigma yz. Like that, you can multiply other elements also. E into E is equal to means square of E, that is also equal to E itself. Okay, like that you can do, we can write the other multiplication rules here. Means C2 square is equal to E, right? And like that, C2 C2 into sigma xz is equal to sigma yz, or C2 into sigma yz is equal to sigma xz, right? And C2 into E is equal to C2 itself. C2E is equal to C2 itself. And you can write the similar multiplication rules here as well. Sigma xz into E is equal to sigma xz, right? Sigma xz square is equal to E itself. Sigma xz into sigma yz, sigma xz into C2. Okay, sigma xz into C2 xz into C2 is equal to sigma yz, and sigma xz in sigma yz is equal to C2. Okay, you can write the similar things here as well. Okay, I am just limiting these multiplications here. Okay, so you can get the same results by the matrix multiplication as well. For example, you can take C2 into sigma yz. Okay, let us take this example. We can just cross check whether these relationships are correct when we are taking the matrix as well. Okay, so C2 into sigma yz is equal to sigma xz. We can check whether this is correct or not. Okay, you can check yourself whether other relations are correct or not, because I am limiting my discussion only to this because of the time limit. Okay, so let us check C2 sigma yz. C2 sigma yz, that is equal to, actually it is C2z. Okay, so C2z is minus 1, 0, 0, and 0, minus 1, 0, and 0, 0,
1, okay, that is C2Z into sigma YZ. Sigma YZ is minus 1, 0, 0, then 0, 1, 0, and 0, 0, 1. Okay, so these two matrices are multiplied. What will be the result of these two matrices? Multiplication of these two matrices. That is equal to the row, first row. Okay, first row is the first column. Okay, so minus 1 into minus 1, that is equal to 1. So these two are 0 elements, so we don't need to go further. And the first row into second column, okay, second column, that will give the second element. So minus 1 into 0, 0 into 1, and 0 into 0, all are 0. So this is 0. And the first row into the third column, so all elements there will also be 0. Okay, now we are going for the second row. Second row into first column, that will be 0. Second row into second column, that will be minus 1 into minus 1 into 1, that is equal to minus 1. And second row into the third column, that will also be 0. Okay, and now third row into first column, that will be 0. And the third row in second column, that will also be 0. And the third row into the last column, that is 1 into 1, that is equal to 1. Okay, so what is this matrix? 1 0 0, 1 0 minus 1 0, and 0 0 1. We have already written this matrix here. Okay, only in the second row the minus 1 is coming. What is this matrix? That is sigma xz. This is that matrix, that is sigma xz. So matrix corresponding to sigma xz, sigma xz. So C2 into sigma yz, C2 sigma yz is equal to sigma xz. Okay, we already have this relation. We were trying all these mathematical steps to establish that C2 into sigma yz is equal to sigma xz. So by matrix multiplication also we have established this relation. And now why we are studying the block factored matrices is because this type of relations will exist between the corresponding submatrices in a block factored matrix. For example, we have the block factored matrices here. Let me block factorize all the matrices in the C2B point group. Okay, so let me block factorize this. So we can block factorize like this along the diagonal. Okay, and okay, okay, all these square matrices should, all these submatrices should be square matrix. That is very important. Okay, and all other elements should be 0 also. Okay, so we have the block factored matrices here. The corresponding elements for C, E, C2, sigma xz, and sigma yz. I am going to write it down. Okay, E, C2, sigma xz, sigma yz. And I am going to I am going to write the corresponding elements from the block factored matrices. Okay, the first matrix is 1, minus 1, 1, minus 1, right? 1, minus 1, 1, minus 1. I am going to write it. 1, minus 1, 1, minus 1. Okay, and the second matrices are means corresponding matrices. 1 minus 1 minus 1 1, 1 minus 1 minus 1 1, 1 minus 1 minus 1 1. Okay, and the third corresponding matrices are 1 1 1 1. Okay, all are 1, 1 1 1 1. Okay, so these matrices we obtained from the block factored matrices. These are the corresponding matrices. It is very important that you have to consider only the corresponding matrices. Okay, and these corresponding matrices will hold the same relations of the origin or same multiplication relations of the original matrices. For example, we can check what is the relation between C2 and sigma yz from this one, C2 into sigma yz. Okay, so C2 column is this one,
sigma yz is here. Okay, so we will check what is C2 into sigma yz for each one of these. C2 into sigma yz. So C2 into sigma yz corresponding to this one, okay, is C2 is minus 1 here, minus 1 into sigma yz is equal to minus 1, and here it is C2 is minus 1, and here it is sigma yz is equal to 1, and here it is C2 is 1, sigma yz is also equal to 1. So what will be the result of these matrices? The result of this matrix will be another 1 by 1 matrix, that is minus 1 into minus 1, that is equal to 1, and here it is minus 1, and here it is 1. Okay, what are these 1, minus 1 and 1? Actually, these are this one, 1, minus 1 and 1. These are the matrix corresponding to sigma xz. So in this case, this is sigma xz. Here also it is sigma xz, and here also it is sigma xz. So what do you understand? If you are taking the submatrices from this block fractured matrices, the multiplication of the corresponding elements will give the same result of what you are getting from the multiplication of the original matrices. അല്ലേ, ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റിലേഷൻസ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, അതേ റിലേഷൻസ് ഇവിടുത്തെ സബ് മെട്രിക്സസും ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഫാക്റ്റേർഡ് മെട്രിക്സസ്. So you can see several block factored matrices along group theory. Okay, so corresponding to several symmetry operations, you have the operation, you have the matrices, and these matrices can be readily represented as the block factored matrices as well. Okay, and sometimes it is not necessary that a matrix corresponding to some particular symmetry operation is like this, which can be readily represented as a block factored matrix. Block factored matrix ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗണൽസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയഗണൽസിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിസസ് ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തുള്ളതെല്ലാം 0 ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരണമെന്ന് എപ്പോഴും നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ വരാത്ത കേസുകളുമുണ്ട്. ഓക്കെ, for example, you can consider a simple matrix. Okay, I am just giving you an example. For example, a matrix A, okay, matrix A is equal to 1 2 1 1. Okay, 1 2 1 1. Okay, ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ രീതിയിൽ. അതായത് ഈ മെട്രിക്സിനെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ സബ് മെട്രിക്സസ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ഓൾറെഡി 2 by 2 മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിനെ 2 1 by 1 മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇവിടെ വരുന്ന ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് 2ഉം 1ഉമാണ്. അത് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് പാടാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can easily transform this to the block factored matrix. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, it is done by similarity transformation. Similarity transformation. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എലമെൻറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെയും. ഇവിടെ മെട്രിക്സസിനും സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ similarity transform matrix A into B by the procedure that B is equal to A multiplied by another matrix P in the right side and P inverse in the left side. Okay, then we can say that A is similarity transformed to B. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് പറയാം A and B are similar matrices. സിമിലർ മെട്രിസസ് എന്ന് പറയാം. എയും ബിയും സിമിലർ മെട്രിസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി നമ്മുടെ എയുടെ ഒരു സിമിലർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടേർഡ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ കൺസിഡർ പി, ദ മെട്രിക്സ് പി ആസ്
root of 2 by 3, root of 2 by 3, then minus root of 2 by 3, root of 2 by 3, then root of 1 by 3, and root of 1 by 3 here. Okay, this is P. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോയി 2 ക്ലിക്കുകൾ നടത്തി നമ്മളിതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് യുവർ സിലബസ് ഫോർ MSc കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻസ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ ആം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹൗ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബീയിങ് ഡൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ ഞാനൊന്ന് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോം നടത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പി ഇൻവേഴ്സ് ആസ് വെൽ. പി ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം? ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ the product of the diagonal elements. ഏതാ ഇവിടുത്തെ diagonal elements? റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 9 മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അതർ diagonal element. ഏതാണത്? മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 3 ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 9. ഇവിടെ മൈനസ് വരും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം. therefore it is root of 2 by 9. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ഇനി ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് കൂടി എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ആ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽ എലമെൻസിനെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 എന്ന് എഴുതുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 എന്ന് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ രീതിയിൽ. അപ്പം ഇനി അവിടുത്തെ ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവുമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 ഇത് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 ആകും. മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ആകും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പി ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പി ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു root of 2 by 9 plus root of 2 by 9. That is equal to root of 2 by 9 into root of 2 by 9 2 into root of 2 by 9 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 9ഉം റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 9ഉം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by root 3 into 1 by root 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 3. അപ്പോൾ ആ 3 നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും. 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ്? 2 into റൂട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2 റൂട്ട് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 റൂട്ട് 2. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 ഇൻറ്റു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പി ഇൻവേഴ്സും ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുകയാണ്. സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Okay, so I am going to find out B is equal to P inverse A P, that is equal to P inverse എന്ന് പറയുന്നത് 3 divided by 2 root 2 into root of 1 by 3 root of 2 by 3 minus root of 1 by 3 root of 2 by 3. Okay, that is P inverse into A. What is A? A is equal to 1 2 1 1. Okay, 1 2 1 1 into, okay, now P is equal to നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 1 by 3 റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മി റൈറ്റ് പി ആസ് വെൽ. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 3 root of 1 by 3 root of 1 divided by 3. Okay, so now we have to evaluate this one. So that is equal to
നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് റൈറ്റിലുള്ള രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. 3/2 into root 2 into root of 1 divided by 3 root of 2 divided by 3 minus root of 1 divided by 3 into root of 2 divided by 3 into ഓക്കെ, ഈ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു root of 1 into root of 2 by 3, that is root of 2 by 3, root of 2 by 3 plus 2 into root of 1 by 3, that is equal to 2 plus 2 root of 1 by 3. Okay, that is the first element, first row ile first element. ഇനി ഫസ്റ്റ് റോയെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 into minus root of 2 by 3, that is minus root 2 by 3, 2 into root 1 by 3, that is equal to 2 into plus 2 into root 1 by 3, 2 root 1 by 3. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത റോയെ രണ്ടാമത്തെ റോയെ അടുത്ത ഫസ്റ്റ് റോയും കൊണ്ടും സെക്കൻഡ് കോളം കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് 2 root of 2 by 3 and root of 1 by 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം root of 2 by 3 plus root of 1 by 3. അടുത്തത് minus root of 2 by 3 plus root of 1 divided by 3. Okay, so this is that matrix. So I can write like 3 divided by 2 root 2 into root of 1 divided by 3 root of 2 divided by 3 minus root of 1 divided by 3 root of 2 divided by 3. Okay, into okay, ഇതിനെ ഞാനൊന്നിവിടെ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെഴുതിയാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഫാക്ടർ ഈ രണ്ട് ടേമിലുണ്ട് അല്ലേ. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് root of 1 divided by 3 into what is remaining, root 2 plus 2, right, root 2 plus 2. അതുപോലെ അപ്പുറത്തു നിന്നും എനിക്ക് 1 divided by root 3 എടുക്കാം. So 1 divided by root 3 root of sorry okay, sorry 1 divided by root 3 means okay, anyway, no problem, I can write like that also, but I wanted to write always in the same way. That is why somehow my hand is not working. Okay, root of 1 by 3 into okay into എന്താണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത്? മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്ലസ് 2 അല്ലേ. മൈനസ് റൂട്ട് 2 ഇവിടെ കോമൺ ബാക്കിയുള്ളത് പ്ലസ് 2 ആണ്. മൈനസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2. ഇനി അടുത്ത ലൈനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും എടുക്കാം. റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 1. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 3 അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് minus root 2 plus 1. Okay. So now I am going to multiply this one with this one, this matrix with this matrix. So that is equal to 3/2 root 2 okay into ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളം. ഇവിടെ 1/√3 ഉണ്ടല്ലേ. 1/√3 കൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1/√3 ഇവിടെയുമുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/3 എന്നെഴുതാം. 1/√3 ഇൻറ്റു 1/√3 is equal to 1/3 ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താണ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് ഇനി
റൂട്ട് ഓഫ് 2/3 ഇൻറ്റു ഈ ഈ എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു റൂട്ട് ഓഫ് 1/3. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചേർന്ന് 1/3 ഇൻറ്റു പിന്നെ റൂട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ്. റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് 2. 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 എഴുതാം അല്ലേ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയെ സെക്കൻഡ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും 1/√3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2. ഇനി ഇതിനെ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് ഓഫ് 2/3 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 1/3 ഇൻറ്റു ഇതാണ്. ഇനി റൂട്ട് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് റൂട്ട് 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് 2. ഓക്കെ. ആൻഡ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് റോയെ ഫസ്റ്റ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ -1/√3 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 1/√3 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ -1/√3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/3 അല്ലേ, 1/3 ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? -1/3 ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ മൈനസാണ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തേതിൻ്റെ -1/√3 കൊണ്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ അല്ല, ആദ്യത്തെ 1/√3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ -1/√3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ മൈനസാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത്. അപ്പം -1/3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 2 പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റൂട്ട് 2/3 ഇൻറ്റു ഇതിനെയാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അതുപോലെ ചെയ്ത് റൂട്ട് 2/3 ഇൻറ്റു അല്ലേ, റൂട്ട് 2/3 ഇൻറ്റു ഇതിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 1/3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 അല്ലേ. ഇനി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതുപോലത്തുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയെ സെക്കൻഡ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ -1/√3 കൊണ്ടാണ് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ നേരത്തെ 1/√3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? -1/3 ഇൻറ്റു -1/3 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 അല്ലേ, 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 പിന്നെ പ്ലസ് 1/3 ഇൻറ്റു -2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2√2 ഇൻറ്റു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടേമുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1/3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു 1/3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 അല്ലേ. 2/3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ, 1/3 ഇൻറ്റു -√2 പ്ലസ് 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/3 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ 1/3 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 ആണ് ഇവിടെ. 1/3 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി. അപ്പം -1/3 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. സോ ദിസ് 2 terms will be cancelled. That will be equal to 0 അല്ലേ, അത് 0 ആവും. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, -1/3 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 1/3 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും. അപ്പോൾ ഇതും 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് ഇതും 0 ആവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -1/3 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 1/3 -2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ 1/3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 മൈനസ് 2 അല്ലേ. ഇവിടെ 1/3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 മൈനസ് 2 എന്ന് വരും. ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ ഇവിടെയും 1/3 ഇൻറ്റു √2 - 2 ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 2/3 ഇൻറ്റു √2 - 2 വരും. 2/3 ഇൻറ്റു √2 - 2. Okay, so that is the matrix. So now I am going to multiply with this number inside. So 3/2 ഇവിടെയുണ്ട്, ഒരു 3/2 ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 2/3 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 2/3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെട്ടിപ്പോയിക്കോളും. 3/2 അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ 2/3 2/3 ക്യാൻസൽ ആവും. പിന്നെ ബാക്കി എന്താ അവിടെ ഉള്ളത്? പിന്നെ 1/√2 കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? 1/√2 കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2/√2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? √2 ആണ്. √2 പ്ലസ് √2/2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ √2 + 1 അല്ലേ? ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 0 ആണ്, ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0, ഇവിടെയും എന്താണ്? √2 - 2 ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? √2/√2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് √2/2 എന്ന് പറയുന്നത് -√2 ആണ് അല്ലേ? 1 - √2 -√2. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ, നമ്മൾ കുറേ കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 + √2 എന്ന് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് 1 + √2 0, ഇവിടെ 0 1 - √2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ മെട്രിക്സ്, ന്യൂ മെട്രിക്സ് വി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. പക്ഷേ ഈ ന്യൂ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ, നൗ വി ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടർ ദീസ് മെട്രിക്സ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഡയഗണലിലൂടെ നമുക്ക് 2 സബ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, 1/1 മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 0 ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. So it is possible that we can make a block factored matrix from our original matrix by the operation of similarity transformation. ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ ഞാനിപ്പം ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാവുന്ന എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി ആൾസോ വി വിൽ സീ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിസസ് and then we can do the similarity transformation and then we can represent them as the block factored matrices. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സിമിലാർ മെട്രിസസ് ആണ്. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി നടത്തി കിട്ടുന്ന മെട്രിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സിമിലാർ മെട്രിസസ്. ഈ സിമിലാർ മെട്രിസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ both the similar matrices A and B will have same eigen value. ഒരേ eigen value ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് മെട്രിസസിനും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ സിമിലാർ മെട്രിസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് we similarity transform a particular metric corresponding to a particular symmetry operation. Okay, ഒരു ഓപ്പറേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ക്യാരി ദ സെയിം ഐഗൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടേർഡ് മെട്രിക്സിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടേർഡ് മെട്രിക്സസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് in group theory and we will see the applications of these block factored matrices in a later video. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്യുവർലി മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ലെക്ചറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ മിസ്സിംഗ് ആണ്. സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, ബ്ലോക്ക് ഫാക്ടേർഡ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ എഴുതി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് കൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് ദിസ് lecture. If you have any doubt, please don't hesitate to ask me. I will try to help you my best, and thank you for watching and stay tuned.